right, we'll get started with Austin David. Antoine, just very exciting debut for you. Just kind of talk me through the emotions of your first game on Wednesday. Yeah, I'm very happy, to start my first game, to play my first game at home, and I hope a lot of fans and give us the energy to win the game. Just talk about your goal the other day in San Jose. What was that like scoring? Very nice. Every time the first goal in new team, it's hard, so I'm very happy, and it was a good pressure from the team and good pass from Justin, and yeah, I was trying to open my shoot, but finally I closed, so I can score. Antoine, how do you feel like you've been settling in with the team so far? Sorry? How do you feel you've been going with the team right now? Nice. I need to learn something about the tactic, but I'm very happy with my level, the level of the team. We are working a lot, 2 weeks since I arrived. So yeah, I'm very proud of the team, and I think we are in the good way. So we need to work, and tomorrow it will be a difficult game. So yeah, we need the fans to the energy and to help us to win. Antoine, seemed like you've developed a really nice relationship with Justin, young player who's coming up. Have you enjoyed working with some of the younger players on this team and seeing the talent that's here in Major League Soccer and in Orlando? Yeah, I am here to do goals, to do assists, and to be an example for the young kids. So yeah, I'm very happy, to help the young kids. I think we have a great academy, the great players to improve and to grow up. So yeah, it's my job to give us some astuce. I don't know if the words or some things to grow up and to be a competitive team. You're playing the team at the top of the table tomorrow night. How important is it for Orlando to come out and make a statement against the best team in the league? Yeah, this is to see which level we have now. If we can play against top level, so that will be something special for us. So yeah, we have the plane 6 hours in the lake. So yeah, tomorrow will be maybe hard, but this is why I ask I ask help for the fans, because we need that energy, and yeah, I think it's a great game to be the first one at home. Antoine, ¿qué tal? Para Univisión Orlando en español. Por fin. Bueno, perdón. Primero comentarte cómo te sientes trabajando en el plantel, ya metiste un gol, sobre todo la celebración tan emblemática que tuviste el otro día. Cuéntanos un poquito de eso y cómo ves a la liga, a la MLS, que ya te sumaste tú, también se sumó Robert Lewandowski en el Chicago Fire, viene Casemiro al Inter de Miami, se van sumando estrellas poco a poco en esta liga. ¿Cómo la ves tú? Me imagino que ya viste varios partidos. Buenas tardes. Buenas. Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Con mi rendimiento, con el rendimiento del equipo. Llevamos 2 semanas o 3 casi trabajando a un grandísimo nivel. Muy importante el primer partido, ganarlo, y nada, mañana será un partido complicado. Tenemos el viaje, ¿no? Que está en las piernas, entonces pido a la gente, a los fans de empujarnos, de sentir su energía para nosotros tenerla y poder aprovechar, ¿no? El hecho de jugar en casa. Y luego pues la MLS está trayendo muchos jugadores de muchos nombres, eso obviamente subirá el nivel de la liga, y ojalá, ¿no? Cada uno podamos aportar la ilusión a los niños estadounidenses para que empiece a jugar más al fútbol. Y el gol, pues lo estábamos hablando, a ver si había algo nuevo, ¿no? Y bueno, vi que los compañeros tenían ganas de hacerlo, así que muy contento porque lo pude hacer con Justin, con Iván, y entonces a ver si mañana puedo repetirlo. El partido del miércoles se vio una química del grupo que quizás no se ha visto toda esta temporada. Se puede decir, creo que vos sos la razón que se puede decir que el grupo jugó como jugó el miércoles, pero quería saber qué has podido aprender de este grupo. Obviamente apenas tienes unas 3 semanas en el grupo, pero ¿qué has
podido aprender de algunos de los jugadores que quizás no sabías un poco de ellos? Bueno, sabía ya bastante porque, como he dicho, les seguía muy de cerca, veía todos los resúmenes de los partidos para entenderlos. Hubo muchas llamadas con Martín para entender el juego, entender los compañeros. Y al final el partido del miércoles es un poco lo que se entrenó, ¿no? El trabajo que está haciendo el míster con todos los jóvenes, los pesos pesados del vestuario, y entonces pues yo solo estoy aquí para agregar algo más, pero es un gran trabajo que han hecho ellos y, como digo siempre, ¿no? Defender todos juntos, atacar todos juntos y al final pues eso iremos mejorando porque es solo nuestro primer partido, pero estamos en el buen camino. Se espera un estadio un poco lleno mañana. No sé qué estás esperando o qué expectativa tienes mañana aparte del resultado. Bueno, muchas ganas. Primer partido en casa, ver por primera vez a los fans, intentar darles el mejor espectáculo posible, los 3 puntos y disfrutar todos juntos, que para mí es la clave, ¿no? del éxito de un equipo, es que los fans y los jugadores estén en una como comunión o juntos. I was gonna ask about the fans tomorrow because you already said that you saw a lot of fans away, so now it's gonna be like a big party for you. Yeah, for me it's very important, the fans. I think they can change a game when we have the bad moments. So if they have this energy for us, it will be very good help. So yeah, this is what I ask for them and from us to give her the best show, no, the best play, goals and tell us or show us that we have a good team running in defense and in offense, and we can do something great.